Hare Krishna. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Наш поклон, пожалуйста, примите нам. Hare Krishna. Okay. Слышно? Yes, we can hear you. All right. So we're continuing to read Shri Chайтанья Чаритамрита Adi Lila, chapter 8, beginning text 43. Продолжаем читать 8 главу Ади-лилы, текст 43. Now there'll be many verses without purports, and I'll just read through them. Будет сейчас много стихов без комментариев, мы их прям подряд будем читать. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Чайтанья, Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra, Jai Gaura Bhakta Vrinda. Ataiva Bhajaloka Chaitanya Nityananda. Karnive Sangsaraduk Pabi Premananda. I fervently appeal to everyone to adopt the method of devotional service given by Lord Chaitanya and Nityananda and thus be freed from the miseries of material existence and ultimately achieve the loving service of the Lord. Я горячо призываю всех, встаньте на путь преданного служения, который указали Господь Чайтанья и Нитянанда. Итак, избавьтесь от всех страданий материального бытия, обретя в конце этого пути преданное служение Господу. Vrindavandas Koila Chaitanya Mangal Tahate Chaitanya Lila Varnila Shakal. Srila Vrindavan Das Thakur has written Shri Chaitanya Mangal and therein described in all respects the pastimes of Lord Chaitanya. Шрила Вриндаван Дас Такур написал Шри Чайтанья Мангалу и в ней подробно описал лилы Господа Чайтаньи. Sutra Kori Sab Lila Korila Grantan Pachi Vishtariya Tahar Koila Vivaran. He first summarized all the pastimes of the Lord and later described them vividly in detail. Сначала он кратко описал игры Господа, а потом изложил их подробно. Chaitanya Chandra Lila Ananta Apar Varnite Varnite Granta Hoila Vishtar. The pastimes of Lord Chaitanya are unlimited and unfathomable. Therefore, in describing all those pastimes, the book became voluminous. Играм Господа Чайтаньи нет конца, поэтому их описание сделало книгу слишком объемистой. Vishtar Dekya Kitchu Sankoch Hoilaman Sutra Dita Kon Lila Nakoila Varnan. He saw them to be so extensive that he later felt that some had not been properly described. Некоторые лилы казались ему такими бездонными, что позже он чувствовал, что не описал их должным образом. In Nityananda Lila Varnane Hoila Avesh Chaitanya Shesh Lila Rohila Avasesh. He ecstatically described the pastimes of Lord Nityananda, but the later pastimes of Chaitanya Mahaprabhu remained untold. Охваченный экстазом, он рассказал об играх Господа Нитянанды, но заключительные игры Чайтаньи Махапрабху так и остались неописаны. Shai Sab Lilar Shunite Vivaran Vrindavan Vashi Bhakter Utkantitaman. The devotees of Vrindavan were all very anxious to hear those pastimes. Преданные в Вриндаване горели желанием услышать об этих играх. Vrindavane Kalpadrumi Suvarna Sadan Mahayoga Pitaha Ratna Singhasan. In Vrindavan, it is a great, in Vrindavan, in a great place of pilgrimage underneath the desire trees is a golden throne bedecked with jewels. В святом Вриндаване, в месте паломничества, под древом желания стоит золотой трон, украшенный драгоценными камнями. Tativashi Achi Sadavrajandranan Shri Govinda Devnam Shakshad Madan. On that throne sits the son of Nanda Maharaj,
Shri Govinda Dev, the transcendental Cupid. На том троне восседает сын Махараджа Нанды, Шри Говинда Дев, трансцендентный бог любви. Raja Seva Hoy Taha Vichitra Pakar, Divya Samagri, Divya Vastra Alankar. Varieties of majestic service are rendered to Govinda there. His garments, ornaments, and paraphernalia are all transcendental. Говинде там поклоняются с великой пышностью. Его одежды, украшения, атрибуты полностью духовные. Sahasra Sevak Seva Kori Anukshan, Sahasra Vadane Seva Nayai Varnan. In that temple of Govindaji, thousands of servitors always render service to the Lord in devotion. Even with thousands of mouths, one could not describe this service. В том храме Говиндаджи тысячи слуг непрерывно преданно служат Господу. Служение это невозможно описать даже 1000 уст. Sevar Adyaka Shri Pandit Haridas Tara Yasagun Sarva Jagate Prakash. In that temple, the chief servitor was Shri Haridas Pandit. His qualities and fame are known all over the world. Главным слугой в том храме был Шри Харидас Пандит. Его добродетели и слава известны всему миру. Purport: Shri Haridas Pandit was a disciple of Shri Ananta Acharya, who was a disciple of Gadadhar Pandit. Комментарий. Шри Харидас Пандит был учеником Шри Ананты Ачарьи, который, в свою очередь, был учеником Гададхара Пандита. Shushil Sahishnu Shanta Vadanya Gambhir Madhur Vachan Madhur Chesta Mahadir. He was gentle, tolerant, peaceful, magnanimous, grave, sweet in his words, and very sober in his endeavors. Он был благонравен, терпелив, умиротворен, великодушен, сладкоречив и очень рассудителен во всех делах. Sabar Saman Karta Korine Sabar Hit Kotilya Matsarya Hingsa Najani Tarachit. He was respectful to everyone and worked for the benefit of all. Diplomacy, envy, and jealousy were unknown to his heart. Он всегда ко всем относился с почтением и трудился на благо другим. Ни зависти, ни злобы не знало его сердце. Не было в нем и лицемерия. Krishna Jai Sadaran Sadguna Panchash Sheshav Guner Tara Saride Nivas. The 50 qualities of Lord Krishna were all present in his body. Все 50 качеств Шри Кришны присутствовали в теле Харидаса. Purporting the Bhakti Rasamrita Sindhu, the transcendental qualities of Sri Krishna are mentioned. Комментарий. Духовные качества Господа Кришны перечислены в Бхакти Расамрита Синдху. Among these 50 are primary, Ayam Neta, Suramyanga, etc. And in minute quantity, they were all present in the body of Sri Haridas Pandit. Среди них есть 50 первичных, Аям, Нета, Сурам, Янга и так далее. И в небольшой степени все они присутствовали в теле Шри Харидаса Пандита. Since every living entity is a part of the Supreme Personality of Godhead, all 50 of these good qualities of Sri Krishna are originally minutely present in every living being. Поскольку каждое живое существо является частицей Верховной Личности Бога, все эти 50 благих качеств Шри Кришны в малой степени изначально есть у каждого живого существа. Due to his contact with material nature, these qualities are not visible in the conditioned soul. But when one becomes a purified devotee, they all automatically manifest themselves. Из-за соприкосновения с материальной энергией обусловленной души эти качества не проявляются. Но когда человек очищается и становится преданным, они сами приходят к нему. This is stated in Srimad Bhagavatam 5.18.12 as mentioned in the text below.
Об этом говорится в следующем стихе, цитируемом из Шримад Бхагаватам 5, 18, 12. Yasyasti bhaktir bhagavatya kinchana sarvir gunaistatra samasati sura harava bhaktasya kuto mahadguna manoratena sati davato bahi. And one who has unflinching devotional faith in Krishna, all the good qualities of Krishna and the demigods are consistently manifested. However, one who has no devotion to the Supreme Personality of Godhead has no good qualifications because he's engaged by mental concoction in material existence, which is the external feature of the Lord. В том, кто обладает непоколебимой верой в Кришну, всегда проявлены все благие качества Кришны и полубогов. Но тот, кто не обладает преданностью Верховной Личности Бога, лишен хороших качеств, поскольку из-за своих измышлений он погружен в материальное существование, которое является внешним аспектом Господа. Pandit Gosayar Shishya Ananta Acharya Krishna Prema Moitanu Udar Sava Arja. Ananta Acharya was a disciple of Gadadhar Pandit. His body was always absorbed in love of Godhead. He was magnanimous and advanced in all respects. Ананта Ачарья был учеником Гададхара Пандита. Все его существо было всегда преисполнено любви к Богу. Он был человеком великодушным и совершенным во всех отношениях. Tahar Anantagun Kekaro Prakash Tara Priya Shishyaha Pandit Haridas. Ananta Acharya was a reservoir of all good qualities. No one can estimate how great he was. Pandit Haridas was his beloved disciple. Ананта Ачарья был вместилищем всех добродетелей. Никому не под силу постичь его величие, а пандит Харидас был его возлюбленным учеником. Purport: Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur writes in his Anubhashya, Sri Ananta Acharya is one of the eternal associates of Shri Chaitanya Mahaprabhu. Комментарий. Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур пишет в Анубхашье: Шри Ананта Ачарья является одним из вечных спутников Шри Чайтаньи Махапрабху. Previously, during the advent of Lord Sri Krishna, Ananta Acharya was Sudevi, one of the 8 gopis. До этого, во времена нешествия Господа Кришны, Ананта Ачарья был Судеви, одной из 8 главных гопи. This is stated in the Gaur Ganadesha Deepika 165 as follows: Ananta Acharya Goswami Ya Sudevi Pura Braje. Ananta Acharya Goswami was formerly Sudevi Gopi in Braja Vrindavan. Об этом говорится в Гаура Ганадеша Дипике 165. Ананта Ачарья Госвами Ясудеви Пура Враджа. Ананта Ачарья Госвами прежде был Судеви Гопи во Врадже, в Вриндаване. In Jagannath Puri or Purushottam Kshetra, there is a monastery known as Ganga Mata Mat that was established by Ananta Acharya. В Джаганатха-Пури, Пурушоттама Кшетре, находится монастырь Ганга Мата Матх, основателем которого является Ананта Ачарья. In the disciplic succession of the Ganga Mata Mat, he is known as Vinod Manjari. В Парампаре, которой принадлежит этот матх, его почитают как Винода Манджари. One of his disciples was Haridas Pandit Goswami, who is also known as Sri Raghu Gopal and as Sri Rasa Manjari. Одним из учеников Ананта Ачарьи был Харидас Пандит, который также известен как Шри Рагу Гопал и Шри Раса Манджари. His disciple Lakshmi Priya was the maternal aunt of Ganga Mata, a princess who was the daughter of the king of Purya. Его ученица Лакшми Прия была теткой по матери Гангаматы, дочери царя Путии. Ganga Mata brought a deity of the name Sri Rasika Rai from Krishna Mishra of Jaipur and installed him in the house of Sarvabhauma in Jagannath Puri.
Гангамата взяла у Кришны Мишры из Джайпура божество Шри Расикарая и установила его в доме Сарвабаума, Джаганатха-Пури. The disciple in the 5th generation after Sri Anantacharya was Sri Vanamali. In the 6th generation, Sri Bhagavan Das, who was a Bengali. In the 7th generation, Madhusudan Das, who was an Oriya. In the 8th generation, Nilambar Das. In the 9th generation, Sri Narottam Das. In the 10th generation, Pitambar Das. And in the 11th generation, Sri Madhav Das. The disciple in the 12th generation is presently in charge of the Ganga Mata monastery. Учеником в 5-м поколении после Шри Ананта Ачарьи был Шри Ванамали, в 6-м поколении Шри Бхагаван Дас, бенгальского происхождения, в 7-м поколении Мадхусудана Дас из Орисы, в 8-м поколении Ниламбара Дас, в 9-м поколении Шри Нароттама Дас, в 10-м поколении Питамбара Дас и в 11-м поколении Шри Мадхава Дас. В настоящее время монастырем Ганга-Мата руководит ученик последнего, принадлежащий к 12-му поколению. Well, this is all taken from Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's commentary, Anubhashya. So yeah, there must be a couple more generations since then, a few more generations. But presumably the monastery is continuing there. Эта информация здесь Шрила Прабхупада взял из Анубаши, комментарий Бхактисиданта Сарасвати, Такуры к Чайтанье Чаритамрите. И вот последнее предложение, что сейчас руководит храмом, монастырем Ганга-Мата ученик, принадлежащий к 12-му поколению, это было на момент, когда Бхактисиданта Сарасвати писал. Соответственно, там еще несколько поколений дальше, как минимум, было, и, по всей видимости, до сих пор этот монастырь существует. I don't think that the Sri Narottam Das mentioned here is Narottam Das Thakur. I mean, Narottam Das lived not long after Lord Chaitanya, and here this Narottam Das is in the 9th generation from Anantacharya, who was an associate. He was a disciple of Gadadhar Pandit and an associate of Chaitanya Mahaprabhu. Guru Maharaj, and regarding Sarvabhauma, in whose home Shri Rasikarai deity was installed, is the same Sarvabhauma Acharya, which we know from Chaitanya Lila. I'll translate what you said. Meanwhile, Наротам Дас, который здесь упоминается, это, очевидно, не Наротам Дас Такур, которого мы знаем, потому что тот был, фактически современником Господа Чайтаньи, а здесь этот Наротам Дас, он 9-е поколение, то есть уже другой преданный с таким же именем. Позже жил. Я спросил Гуру Махараджа, тут говорится о том, что в доме Сарвабхаума в Пури установили божество Шри Расикарая. Вот это тот ли, наш ли Сарвабхаума Ачарья, который мы знаем в Чайтанья Лиле? Well, yes, I would assume so. Of course, Sarvabhauma Bhattacharya would also have left his body by then, but his house is there, it's still there. So presumably, yes, the same house. Да, что, по всей видимости, это он есть. Другое дело, что на тот момент Сарвабхаума-то уже давно тело оставил, но дом его и поныне существует. Do we have anyone here who's conversant with the holy places in Jagannath Puri? Из присутствующих сейчас на лекции есть специалисты по святым местам Джаганнатха-Пури? No, doesn't seem like. But yes, I would. I mean, it said he's installed him in the house of Sarvabhauma. That who else could it be but Sarvabhauma Bhattacharya? Так что это, да, это тот самый Сарвабхаума, потому что про другого Сарвабхаума мы ничего не знаем. Mm-hmm. Okay, we'll move on. Chaitanya Nityananditara Parama Vishvas, Chaitanya Charitatana Paramulash. Pandit Haridas had great faith in Lord Chaitanya and Nityananda, therefore he took great satisfaction in knowing about their pastimes and qualities.
Пандит Харидас непоколебимо верил в Господа Чайтанью и Нитянанду, поэтому рассказы об их лилах и качествах доставляли им огромное удовольствие. Vaishnaver gunagrahi na dekaye dosh, koimanobakye kore Vaishnava santosh. He always accepted the good qualities of Vaishnavas and never found fault in them. He engaged his heart and soul only to satisfy the Vaishnavas. Он всегда принимал во внимание только хорошие качества вайшнавов и никогда ни в ком не искал недостатков. Все свое сердце и всю душу он посвятил только тому, чтобы доставлять удовольствие вайшнавам. Purport, it is a qualification of a Vaishnava that he is a dosha darshi. He never sees others' faults. Комментарий. Одним из качеств вайшнава является то, что он адоша дарши, то есть никогда не замечает чужих недостатков. Of course, every human being has both good qualities and faults. Каждый человек имеет как достоинства, так и недостатки. Therefore, it is said, Saj jana gunam ichanti dosham ichanti pamara. Everyone has a combination of faults and glories. Поэтому говорится саджана гунам ичанти дошам ичанти памара. У каждого человека есть свои достоинства и недостатки. But a Vaishnava, a sober man, accepts only a man's glories and not his faults, for flies seek sores where honeybees seek honey. Но вайшнав, здравомыслящий человек, признает только достоинства человека, а не его недостатки, ибо только мухи слетаются на язвы, тогда как пчелы ищут меда. Haridas Pandit never found fault with a Vaishnava, but considered only his good qualities. Харидас Пандит никогда не замечал недостатков вайшнавов, а принимал во внимание только их хорошие качества. Well, this is also reminiscent of Raghunath Bhatta Goswami. Это напоминает также характер Рагунатхи Бхатты Госвами. He never would listen to the criticism of Vaishnavas or the faults of Vaishnavas. Он отказывался слушать критику в адрес вайшнавов или обсуждение их недостатков. He always looked for the good qualities in others. Он был сосредоточен на хороших качествах других. This is very important advice for all of us. И это очень важное наставление для нас всех. To appreciate the Vaishnavas, to appreciate the devotees, their qualities, their service, and serve and cooperate with them. Надо ценить вайшнавов, их качество, их служение, стараться служить им в ответ и сотрудничать с ними. And not be constantly fault-finding, like Prabhupada says here, as a flies seek sores. А не заниматься выискиванием недостатков, чтобы не уподобляться, как здесь Прабхупада говорит, мухам, которые слетаются на язвы. Nirantar suniteho Chaitanya Mangal tahar prasadi sunina Vaishnav shakal. He always heard the reading of Shri Chaitanya Mangal, and all the other Vaishnavas used to hear it by his grace. Он постоянно слушал Шри Чайтанья Мангалу, и все остальные вайшнавы по его милости тоже слушали это повествование. Tatai Shabha Ujjal Kare Jaina Purachandra Nijagunamrite Barai Vaishnavananda. Like the full moon, he illuminated the entire assembly of Vaishnavas by speaking Sri Chaitanya Mangal, and by the nectar of his qualities, he increased their transcendental bliss. Подобно полной луне, он озарял все сообщество вайшнавов, пересказывая Шри Чайтанья Мангалу, и нектаром своих достоинств умножал их духовное блаженство. Te hoati kripa kari agya koila more oranger se shlila avarnibar tamane. By his causeless mercy, he ordered me to write about the last pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu. По своей беспричинной милости он велел мне описать заключительные лилы Шри Чайтаньи Махапрабху. Kashishar Gosayar Shishya Govinda Gosai
Govinda Priya Sevaktana Samnai. Govinda Gosai, the priest engaged in the service of Lord Govinda in Vrindavan, was a disciple of Kashishar Gosai. There was no servant more dear to the Govinda deity. Говинда Госай, священнослужитель, служивший Господу Говинде в Вриндаване, был учеником Кашишвары Госай. Для божества Говинда не было слуги дороже его. Purport Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur writes in his Anubhasya, Kashishwar Gosai was one of the contemporaries of Shri Chaitanya Mahaprabhu, who was with the Lord in Jagannath Puri. Комментарий. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами пишет в Анубхашье. Кашишвара Госай был современником Шри Чайтаньи Махапрабху и жил вместе с Господом в Джаганнатха-пуре. Also known as Kashishar Pandit, he was a disciple of Ishar Puri and a son of Vasudev Bhattacharya, who belonged to the dynasty of Kanchilal Kanu. Известный также под именем Кашишвары Пандита, он был учеником Ишвары Пури, а отцом его был Васудева Бхаттачарья, происходивший из рода Канджилала Кану. His surname was Chaudhry. Его родовое имя было Чаудури. His nephew, his sister's son, who was named Rudra Pandit, was the original priest of Ballabpur, which is situated about 1 mile from the Sri Rampur railway station in the village of Chatara. Его племянник, сын его сестры по имени Рудра Пандит, был первым священнослужителем Валабхапура, который находится примерно в миле от железнодорожной станции Шри Рампур в деревне Чатара. Installed there are the deities of Radha Govinda and Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu. Там установлены божества Радхи Говинды и Господа Шри Чайтаньи Махапрабху. Kashishwar Gosai was a very strong man, and therefore when Lord Chaitanya visited the temple of Jagannath, he used to protect the Lord from the crowds. Кашишвара Госай был очень физически сильным, поэтому, когда Господь Чайтанья посещал храм Джаганнатхи, он оберегал Господа от натиска толпы. Another of his duties was to distribute prasadam to the devotees after kirtan. Другой его обязанностью была раздача прасада после киртана. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur visited this temple at Ballabpur. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур посетил этот храм в Валабхапуре. At that time, the person in charge was a Shaivite, Shri Shiva Chandra Chaudhry, who was a descendant of Kashishar Gosai's brother. В то время настоятелем храма был шиваит по имени Шри Шива Чандра Чаудури, потомок брата Кашишвары Госай. In Ballabpur, there was a permanent arrangement to cook 9 kilos of rice, vegetables, and other foodstuffs daily, and near the village there is sufficient land which belonged to the deity on which this rice was grown. В Валабхапуре было установлено правило каждый день готовить 9 килограммов риса, овощей и других видов пищи. В окрестностях этой деревни было много земель, которые принадлежали божеству и на которых выращивали рис. Unfortunately, the descendants of Kashishar Gosai's brother have sold a major portion of this land, and therefore the deity worship has now been hampered. К сожалению, потомки брата Кашишвары Госай распродали большую часть этих земель, поэтому теперь поклонение божеству затруднено. It is said in the Gaur Ganadesha Deepika 137 that the servant of Krishna in Vrindavan named Bringar descended as Kashishwar Gosai during the pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu. В Гора Гунадеша Дипике 137 говорится, что Брингара, бывший слугой Кришны в Вриндаване, во времена игр Господа Чайтаньи Махапрабху пришел в образе Кашишвары Госай. In our householder life, we also sometimes visited this temple of Ballabpur and took prasadam there at noon.
Когда я был семейным человеком, мне тоже доводилось бывать в храме Валабхапура и принимать там полуденный прасад. The deities of this temple, Shri Radha, Govinda, and the Gauranga Vigraha, are extremely beautiful. Божества этого храма, Шри Радха Говинда и Гауранга, поражают своей красотой. Near Balabhapur is a beautiful temple of Jagannath. Около Валабхапура находится замечательный храм Джаганатхи. We sometimes used to take prasadam in this Jagannath temple also. Мне доводилось принимать прасад также и в этом храме. These two temples are situated within a 1 mile radius of the Sri Rampur railway station near Calcutta. Эти два храма расположены в радиусе 1 мили от железнодорожной станции Шри-Рампура, недалеко от Калькутты. So Prabhupada, of course, lived in Calcutta when he was young, and also a considerable part of his grihastha life was spent there. Although he also, as we know, lived for some time in Allahabad and some time in Bombay as a grihastha, and then later, after retirement, of course, he stayed some time at Jhansi and then in Vrindavan. В молодости и в начальный период семейной жизни Прабхупада жил в Калькутте. Как мы знаем, позже он также жил в Аллахабаде и Бомбее, а уже после отречения от мира он жил в Джанси и в Вриндаване. So yes, as a grihastha, he often, as mentioned here, would go and visit these temples and take prasadam there, go for the noon artik presumably, and then take noon prasadam afterwards. Как он здесь пишет, в бытность семенином он периодически приезжал в эти храмы, видимо, на полуденный арати, и потом ел полуденный прасад. It's very common in Bengal that when a deity is established, then land is also gifted to the deity so that there can be sufficient rice and vegetables grown for making the offerings. В Бенгалии принято, что когда в храме устанавливают божество, этому божеству отдают земли сельскохозяйственные, чтобы там можно было выращивать рис и овощи для поклонения. There is what is called a Devatar property law, by which the deity is the owner, is the legal owner of the land. Даже есть специальный закон, по которому божество является юридическим владельцем этих сельхозземель. But the deity is considered a minor. Но с точки зрения юридической, божество считается несовершеннолетним. So there has to be a guardian. И у него должен быть попечитель, To represent legally. который представляет его интересы. The guardian is also known as the Sevite, the person who has the legal right to serve the deity. Этого попечителя называют севаит, то есть слуга, который имеет юридические права служить этому божеству. And some deities are very wealthy. They have vast lands and properties, and also some deities have vast amounts of jewelry and gold, which is kept, usually very carefully in safe. Некоторые божества в Индии очень богаты, владеют обширными землями и другой недвижимостью. У некоторых божеств есть целые сокровищницы с золотом и драгоценными камнями, которые хранятся в защищенном месте. In Tirupati, for example, the deity has a vast wealth. And I guess in Jagannath Puri also, but the government has taken over management of some of these very big temples. Например, известно, что очень большие сокровища у божества в Тирупати, я полагаю, что и в Джаганнатхапуре,
и там охраняет и распоряжается этим богатством государственным. It's a government, after all, that appointed Srila Bhaktivinoda Thakur as the manager of the Puri temple. Как раз в случае с Бхактивинод Такуром именно государство назначило его руководить делами храма Джаганатхи в Пури. Well, that's to stop, corruption amongst the descendants of the Saivites. Это делается для того, чтобы не допускать коррупции между потомками саваитов. As mentioned here at the end of the second paragraph, unfortunately, the descendants of Kashishwar Gosai's brother have sold a major portion of this land, and therefore the deity worship has now been hampered. Чтобы не получалось, как ситуация, которая в конце второго абзаца описывается, к сожалению, потомки брата Кашишвары Госай распродали большую часть этих земель, поэтому теперь поклонение божеству затруднено. By bribery and corruption and, some sort of shady dealings, the court may be convinced to allow the sale of some of the land, although it shouldn't be happening. Хотя такое не должно происходить, иногда с помощью взяток, коррупции, разных теневых схем бывает, что суд одобряет продажу части имущества божества и его земель. Okay, 67. Yadavacharya Gosai Shri Ruper Shangi Chaitanya Charitamriта Ati Bararangi. Shri Yadavacharya Gosai, a constant associate of Srila Rupa Goswami, was also very enthusiastic in hearing and chanting about Lord Chaitanya's pastimes. Шри Ядавачарья Госай, постоянный спутник Шрилы Рупы Госвами, также очень любил слушать и рассказывать о делах Господа Чайтаньи. Pandit Gosai Shishya Bhugarba Gosai Gaur Kata Vina Ar Mukhe Anyanai. Bhugarba Gosai, a disciple of Pandit Gosai, was always engaged in topics regarding Lord Chaitanya, knowing nothing else. Бхугарба Госай, ученик Пандита Госай, также постоянно рассказывал о Господе Чайтаньи, ничто другое его не интересовало. Tana Shishya Govinda Pujak Chaitanya Das, Mukundananda Chakravarti Premi Krishna Das. Among his disciples were Chaitanya Das, who was a priest of the Govinda deity, as well as Mukundananda Chakravarti and the great devotee Krishna Das. Среди его, Бхугарбы Госай, учеников были Чайтанья Дас, служитель божества Говинды, а также Мукундананда Чакраварти и великий преданный Кришнадас. Acharya Gosayar Shishya Chakravarti Shivananda Niravadi Tanachiti Chaitanya Nityananda. Among the disciples of Anantacharya was Shivananda Chakravarti, in whose heart Lord Chaitanya and Nityananda constantly dwelled. Среди учеников Ананта Ачарьи был Шивананда Чакраварти, в чьем сердце навечно поселились Господь Чайтанья и Нитянанда. Arjata Brindavani Baishi Bhaktagan Shesh Lila Shunite Sabar Hoilaman. In Vrindavan, there were also many other great devotees, all of whom desired to hear the last pastimes of Lord Chaitanya. Во Вриндаване было много и других великих преданных, которые хотели услышать о заключительных играх Господа Чайтаньи. More Agya Korila Shabe Karana Koriya Tansabar Boliliki Nirlajahaya. By their mercy, all these devotees ordered me to write of the last pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Because of their order only, although I am shameless, I have attempted to write this Chaitanya Charitamriта. Все эти преданные милостиво повелели мне описать заключительные игры Шри Чайтаньи Махапрабху.
Только по их указанию я, не устыдившись, принялся писать Чайтанью Чаритамриту. Purport: to write about the transcendental pastimes of the Supreme Personality of God, it is not an ordinary endeavor. Комментарий. Yes. Писать о трансцендентных деяниях Верховной Личности Бога – занятие не из обычных. Unless one is empowered by the higher authorities or advanced devotees, one cannot write transcendental literature, for all such literature must be above suspicion, or in other words, it must have none of the defects of conditioned souls, namely mistakes, illusions, cheating, and imperfect sense perceptions. Пока человек не получит особых полномочий свыше от возвышенных преданных, он не сможет написать трансцендентное произведение, поскольку такие произведения должны быть безупречны. Иными словами, на них не должны сказываться недостатки, свойственные обусловленным душам, склонность к ошибкам, к иллюзии, обману и несовершенство чувственного восприятия. The words of Krishna and of the disciplic succession that carries the order of Krishna are actually authoritative. Слова Кришны и той ученической преемственности, которая исполняет его указания, имеют истинный авторитет. To be empowered to write transcendental literature is a privilege in which a writer can take great pride. Быть уполномоченным писать трансцендентные произведения – это привилегия, которой писатель может по праву гордиться. As a humble Vaishnava, Krishnadas Kaviraj Goswami, being thus empowered, felt very much ashamed that it was he who was to narrate the pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Однако, будучи смиренным вайшнавом, Кришнадас Кавираджа Госвами, наделенный такими полномочиями, чувствовал большое смущение от сознания того, что именно ему выпала честь описать игры Господа Чайтаньи Махапрабху. As we know elsewhere, Krishnadas says that I am lower than a worm in stool. Как вы помните, в другом стихе Кришнадас Кавирадж пишет, что я ниже навозного червя. So he could see all the good qualities in the Vaishnavas, but consider himself very fallen. Он умел видеть хорошие качества в других вайшнавах, а себя он считал падшим. But obviously the exalted Vaishnavas, and he's named so many exalted Vaishnavas, they considered him to be the most qualified person to write these later pastimes. В то же время многие очень возвышенные вайшнавы считали его вполне достойным того, чтобы описать заключительные игры Господа Чайтаньи. And he was very old when he did it. I mean, he mentioned how his hands are shaking as he was writing. Когда Кришнадас Кавирадж приступил к этой работе, он был уже в преклонном возрасте. Он сам описывает, что у него руки дрожали, когда он писал эту книгу. And how his sight was failing. И зрение уже отказывало ему. But by the grace of Krishna, Lord Chaitanya Mahaprabhu, and all the Vaishnavas, he was able to complete this wonderful work. Но по милости Кришны, Господа Чайтаньи и вайшнавов ему удалось завершить этот монументальный труд. Okay, so any questions today or comments? Есть ли у вас вопросы или комментарии? Of course, it was, we read earlier how Lord Nityananda ordered Krishnadas to go to Vrindavan. So, I mean, the process of him being authorized begins with Lord Nityananda, and, this is carried forward by all the exalted Vaishnavas. Мы с вами уже читали, что Господь Нитянанда в свое время приказал Кришнадасу Кавираджу идти в Вриндаван, так что процесс его авторизации начался с этого повеления Господа Нитянанда, ну и дальше его подкрепили уже вайшнавы, другие Вриндаваны. Okay, Laja.
Харе Кришна, Гуру Махарадж, примите мои смиренные поклоны. Вот недавно на лекции услышала, что Нитьянанда Прабху был Шикша Гуру Кришнадаса Кавираджи Госвами. Это говорит о том, что они виделись с Господом Нитьянандой и общались с ним лично, да? In one of the classes, I've heard that Lord Nityananda was Shiksha Guru of Krishnadas Kaviraj. Does it imply that they met personally? No, not to my understanding. Насколько я понимаю, нет, у них не было личной встречи. He appeared in a dream. Нитянанда явился ему во сне. This was after, well, it's a long past time, of course. We read already regarding Miniketan Ramdas, who was a great devotee of Lord Nityananda, but was not properly received by Krishnadas's brother. Мы с вами уже читали, возможно, вы вспомните, это долгая лила про Минакетана Рама Даса, который был великим преданным Господа Нитянанды, но его брат не принимал Господа Нитянанды. That's when Krishnadas had an argument with his brother and told his brother that your logic is like the logic of half a hen. И тогда у Кришнадаса Кавираджа был целый спор с братом, и он говорил брату, что у тебя логика половины курицы. It would be better to be an atheist and reject both brothers rather than accepting one and not the other. Лучше быть атеистом и отрицать их обоих, Чайтанью и Нитянанду, чем признавать кого-то одного и отрицать второго. So after he had chastised his brother in the night, he had a dream, and Lord Nityananda appeared to him in the dream in very beautiful form and ordered him to go to Vrindavan immediately. И когда Кришнадас отругал таким образом своего брата, на следующую ночь ему во сне явился в прекрасном облике Господь Нитянанда и повелел не мешкая отправляться в Вриндаван. So in that sense, he was a Shiksha Guru. И в этом смысле Господь Нитянанда был его Шикша-гуру. And mostly he heard, I mean, the pastimes of Lord Chaitanya, Lord Nityananda, of course, were written about extensively in the Chaitanya Mangal, but also he used the diaries of Sarup Damodar and I believe Murari Gupta, as well as hearing regularly from Raghunath Das Goswami at Radhakund. These are the sources based on which he compiled the Chaitanya Charitamriта. Источниками информации, на основе которых Кришнадас Кавирадж составил Чайтанья Чаритамриту, были читания Мангала, дневники Сварупы Дамодары и Мурари Гупты и регулярные лекции Рагунатха Даса Госвами. Okay. Okay, then I'm finishing here today, and we'll continue again on Saturday. Если вопросы закончились, мы тоже тогда лекцию закончим и продолжим в субботу. Reading Chaitanya Charitamrita. Мы дальше читать с вами Чайтанья Чаритамриту. Shri Chaitanya Charitamrita ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Jai. Nitai Gaur Premanandi. Haribol. Спасибо, Гуру Махарадж. Спасибо, Нитьянанда Сварупа Прабху, за лекцию, за перевод. Наши поклоны еще раз примите.